You have to go to Delhi, let certain tutorials மட்டும்தான் இருந்தது for IAS. My brother was in Visakhapatnam, so I went there for a vacation. பக்கத்து காம்பவுண்ட் வாஸ் a school. அன்றைக்கெல்லாம் வந்து கேட்டில் எழுதி போடுவாங்க டீச்சர்ஸ் வாண்டட் அப்படின்னு. சரி நம்ம சும்மா தான் நம்ம உட்காந்துருக்கோம், அங்கே போகலாம் அப்படின்னு. இட் வாஸ் அ மார்னிங் ஸ்கூல், தன் மீனிங் 7:30 to 1:30 ஸ்கூல் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஸ்கூலில் என்ட்ரி ஆனேன். ஜேர்னி டோட்டலி சேஞ்ச். ஒரு 6 months அங்கே ஒர்க் பண்ணேன். தென் வென்ட் இன் சைட். I'm too good in maths ன்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா. ஸோ ஐ டோல் த பிரின்சிபல் மேக்ஸ்னா ஓகே, இன்னும் வந்து இங்கிலீஷ் டீச்சர் தான் எங்கள் வேகன்சியாக இருக்குது. யோ இங்கிலீஷ் இஸ் டூ குட், வை டோன்ட் யூ டேக் அப் இங்கிலீஷ் டீச்சர் அப்படின்னாங்க. ஷேக்ஸ்பியரு, வில்லியம் வேர்ட்ஸ்வர்த் அதெல்லாம் மறந்து போய் ரொம்ப காலமாச்சு. திரும்ப அதுவும் ஃபார் 10th class ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ திரும்ப உட்காந்து படிச்சு ஐ டுக் 10th standard இங்கிலீஷ். தென் ஐ கேம் பேக் டு கோயம்புத்தூர். பட் ஐஏஎஸ் கிடைக்கல, ப்ரிலிம்ஸ் இன்டர்மீடியட் முடிச்சு கிடைக்கல. ஃபைன், நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு நெக்ஸ்ட் எம்காம், எம்பிஏ படிக்கிறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை, எம்காம் பண்ணேன், பிஎட் பண்ணேன். ஐ டுக் அப் டீச்சிங் ஆஸ் அ ப்ரொஃபஷன். ஐ ஜாயின்ட் அ ஸ்கூல் ஆஸ் அ டீச்சர். எங்கிருந்து எங்கே போய் எப்படி வருதுன்னு மட்டும் பாருங்கள் என்னோட ஜேர்னி. டீச்சராக ஜாயின் பண்ணேன். 1 year only I worked as a teacher. I got promoted as the principal for the school. எனக்கே நினச்சா சிரிப்பாக இருக்கு. There were 22 teachers working under me who had more experience, who had 20-25 years of experience. I don't know why I was put as the principal. எனக்கு இன்ன வரைக்கும் தெரியாது. இந்த அட்டேட் அப்பாயின்மெண்ட் லெட்டர்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா, அந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. There was another principal who was appointed. நான் ஜாயின் பண்ணும்போது there was another principal. She left the school. Another principal was appointed. ஸோ நாங்கள்லாம் டீச்சர்ஸ் உட்காந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இந்த பிரின்சிபல் வந்தால் என்னெல்லாம் சொல்லணும், ஸ்கூலுக்கு இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டுக்காக என்னெல்லாம் சொல்லணும். ஏன்னா இந்த ஏப்ரல் மேல இந்த புக்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கு அதுக்கெல்லாம் வந்து குழந்தைங்க ஸ்கூலுக்கு கூப்பிடுவாங்க, யூனிஃபார்ம்ஸ்க்கெல்லாம். ஸோ அப்போ வந்து we were discussing because we didn't know who was the principal. And on the day of opening of school, the principal was not there. என் கரஸ்பாண்டன்ட் கூப்பிட்டாரு. 22 டீச்சர்ஸ், அவசரமான டீச்சர்ஸ் மீட்டிங் கூப்பிட்டாரு. ஹூ இஸ் ஹைலி குவாலிஃபைட் இயர்? எல்லாரும் என்ன பார்த்தாங்க, நான் தான் கை தூக்கினேன். who wants to become the principal here? He never asked for experience. Sanuja, you become the principal. அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சு. அப்பாயின்மெண்ட் லெட்டர் அடிச்சாச்சு. ஒரு வருஷம் as teaching experience, I got the principal of the school. I worked there for 8 years as principal. The one thing, தட்டணும் நினச்சா தட்டுங்க. அப்பப்போ உங்களுக்காக, அப்பப்போ எனக்காக. ஓகேவா? அப்படி 8 years ஒர்க் பண்ணும்போது a trauma in life. I don't want to tell that now. Trauma முடிஞ்சு 5 years in depression, total depression. Sorry? எதா சொன்னீங்களா? ஓகே, கோரஸாக ஏதோ சொல்ல மாதிரி இருந்துச்சு. 5 years of depressionல then I didn't want to go back to school. இப்போ என்னாச்சு, my educational qualification, academic qualification, MCom, MPhil, நீ உங்களுக்குள்ள பேசக்கூடாது, எங்கிட்ட மட்டும் பேசு. சாரி, ஹியூமன் பீயிங்கா? You should know you. உங்க பேல இல்ல. Who are you? Do you know you're a right brain person or a left brain person? ஒரு லாஜிக்கல் பர்சனாக இருந்தால் he is a left brain person. ஒரு கிரியேட்டிவ் பர்சனாக இருந்தால் he is a right brain person. Do you know your sleeping pattern? உங்க ஸ்லீப்பிங் பேட்டர்ன் உங்க பிரெயினை டிபெண்ட் பண்ணி தான் நடக்கும். ஏன் ஏஆர் ரஹ்மான் வந்து நைட் ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, சக்சஸ்ஃபுல் பீப்புள் கெட் அப் ஏர்லி மார்னிங் பை 5 o'clock அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இன்னைக்கு ஜஸ்ட் பிகாஸ் ஆஃப் ஏஆர் ரஹ்மான் the whole thing has changed. Successful people either get up at morning 5 o'clock or go to bed at 5 o'clock. He changed the entire perspective. So creative people, right brain people are awake in the night. Are you that kind of person? See, இந்த மாதிரி நீங்க உங்களுக்கே உங்களை பத்தி தெரிஞ்சாதான் உங்களுக்கு எந்த வேலை செட் ஆகும்னு உங்களுக்கு புரியும். Are you a visual learner? உங்களுக்கு கண்ணால பார்த்தா மட்டும்தான் ஒரு படிக்க முடியுதா, இல்லை புக்கு படிக்க முடியுதா? யூடியூப் சேனல் பார்த்தா கூட உங்களுக்கு சிலவங்க பார்த்துட்டே இருந்தால் தான் அது மண்டையில் ஏறும். அவங்களுக்கு வந்து ஃபேஷியல் எக்ஸ்பிரஷன், பாடி லாங்குவேஜ் பிகம்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் பிகாஸ் தட் இஸ் விஷுவல். சில பேர் ஆடிட்டரி லேர்னர்ஸாக இருப்பீங்க, உங்களுக்கு கேட்டாலே மண்டையில் ஏறும். Are you which person? Are you a visual person or are you auditory person? Auditory personக்கு வந்து வாய்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட். மற்றவங்களோட வாய்ஸ் அவங்க பல நாள் வந்து ஞாபகம் வச்சுப்பாங்க அந்த வாய்ஸ். Some people are kinesthetic learners. அவங்க ஃபீல் பண்ணும், டச் பண்ணும். You need to feel, make them feel.
நான் வந்து ஒரு ஒரு தக்காளி வாங்கணும் அப்படின்னா மார்க்கெட்டுக்கு போனா 1 கிலோ தக்காளி போடுங்கன்னு பார்த்தோன்னே சொல்றாள். பிகாஸ் ஐம் a visual learner. சிலவங்க தக்காளி எடுத்து நசுக்கி பார்ப்பாங்க வடிவேல் மாதிரி. They are kinesthetic people. They want to feel and touch always. Which kind of person are you? Are you a visual learner? Are you auditory learner? Are you a kinesthetic person? உங்க மூக்கு எந்த அளவுக்கு சென்சிட்டிவா இருக்கு உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியாது உங்களை பத்தி? நிறைய பேர் மூக்கு மேல கை வச்சு உட்கார்ந்துருக்கீங்க. You know how sensitive is your nose? எங்க அபார்ட்மெண்ட்டுக்குள்ள நான் கால் எடுத்து வச்சாலே இந்த வீட்ல இருந்து மட்டன் ஸ்மெல் வருது, இந்த வீட்ல இருந்து புளிக்குழம்பு ஸ்மெல் வருது. என் ஹஸ்பண்ட் சொல்வார் நீ போன ஜென்மத்தில் ஏதோ போலீஸ் நாயா இருந்திருப்ப போல அப்படின்னு. ஸோ அந்த அளவுக்கு மை நோஸ் இஸ் வெரி சென்சிட்டிவ். எனக்கு என்ன ஆகும்னா என் கேபின்ல ஒரு பர்சன் வந்து அந்த கழுவாத சாக்ஸ் போட்டு உட்கார்ந்தா எனக்கு அந்த பர்சன் எப்போ வெளியே போவாருன்னு இருக்கும். ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டூ பிஸ்னஸ் வித் தட் பர்சன் பிகாஸ் மை நோஸ் இஸ் சென்சிட்டிவ். I always want a person next to me with good fragrance. எனக்கு யாரோ நல்ல பாடி டியோ போட்டு பெர்ஃப்யூம் போட்டு வந்தா I like them because my nose is sensitive. இதெல்லாம் நீங்க உங்களை பத்தி தெரிஞ்சிருக்கணும். உங்க கண்ணு எப்படி ஒர்க் ஆகுது, உங்க காது எப்படி ஒர்க் ஆகுது, உங்க நோஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும். Which kind of person are you? Are you இந்த டோப் டெஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க, அந்த டோப் இல்ல. D stands for Dove. எனக்கு தெரியும் உங்க மைண்ட் வாய்ஸ் அப்படியே வருது இல்ல. D stands for Dove. நீங்க ஒரு சமாதான புறாவா? எங்க சண்டை போட்டாலும் அப்படியே ஒதுக்கி நிக்க வேண்டியது, இல்லாட்டி யாரா சண்டை போட்டா போய் விலகி நிக்க வேண்டியது. நீங்களாம் அந்த HR டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு கரெக்டான மக்கள். So you should understand yourself because உங்களுக்குள்ள ஒரு ட்ரைட் இருக்கு, ஒரு கேரக்டர் இருக்கு, ஒரு ஜீன் இருக்கு. That only will work for you. O stands for owl. அப்சர்வ் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க, ஜாஸ்தி பேசவே மாட்டாங்க, ஆனா கடைசியில எங்க வைக்கணுமோ அங்க வைப்பாங்க. That is an owl character. In the auditors, இந்த மாதிரி people who are good in numbers எல்லாம் will be mostly of the owl characters. P stands for parrot or peacock. அதான் நான் இந்த லோட பேசுறது. நாங்களாம் இந்த front people, the front office, இந்த 5-star hotelsல front office receptionistல இந்த parrot and peacock character தான் செட் ஆகும். And E stands for eagle. They are the people தனியா இருந்தாலும் என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. கூட்டமே வேணாம், நான் தனியா சிங்கிளா சுத்துவேன். above the clouds சிங்கிளா சுத்துவேன். எல்லாரும் அவங்கவுங்க கூட்டுக்கு ஓடும் போது நான் தனியா சுத்துவேன் above the clouds. That person will be the CEO, CFO of companies, or he can become the entrepreneur business owners. Do you have the trait in you? இதுதான் என்னோட மென்டார் என்கிட்ட கேட்டது. What is your strength and weakness and who are you? அன்னைக்கு உட்கார்ந்து நான் எழுதுறேன். After all this journey, I'm sitting and writing about myself. What is my strength and weakness? அப்பா கண்டுபிடிச்ச ஒரு விஷயம் தான் என்னோட ஸ்ட்ரெங்த் வந்து வாய் கை, இது ரெண்டு மட்டும் தான் என்னோட ஸ்ட்ரெங்த். அதை வச்சு நீ ஒரு பிசினஸ் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டார் என்னோட மென்டார். அடுத்த வெர்டிகல். Already I'm a training director for a business forum in Coimbatore where there are 1600 entrepreneurs. So I know all of them in training. பட் எழுதுறதுல என்ன வந்து இண்டஸ்ட்ரி ஓப்பனா இருக்கு. இப்போ நம்மளோட ஆத்தர் ப்ரொடியூசருக்கு உட்காந்துருக்காரு, அவர் அவரோட கதை சொல்லுவாரு. பட் எனக்கு எழுதுறது வந்து பிடிக்கும், பட் ஃப்ரீ ஃப்ளோ ரைட்டிங், கதை மாதிரி எழுதுவேன். பட் அது வந்து எவ்வளவு தூரம் மார்க்கெட்ல விற்கும்னு எனக்கு தெரியாது. தென் ஐ ஃபவுண்ட் அவுட் there is something called content writing. அப்புறம் இந்த கான்டென்ட் ரைட்டிங், இட் இஸ் நாட் கண்டென்ட் ரைட்டிங், இட் இஸ் கான்டென்ட் ரைட்டிங். ஓகே, எனிவேஸ். ஸோ கான்டென்ட் ரைட்டிங்னா என்ன அப்படின்னு திரும்பி போய் பார்க்கும்போது SEO கான்டென்ட் ரைட்டிங் ஃபார் வெப்சைட்ஸ் அண்ட் பிளாக்ஸ், அப்புறம் வாட் இஸ் SEO, இதெல்லாம் படிச்சு ஐ ஸ்டார்டட் ரைட்டிங்னா லேப்டாப் வைஃபை இவ்வளோதான். டியூரிங் கோவிட் I started writing SEO content for websites, blogs and social media posts, and touch wood, by the time Corona ended, I ended with almost 350 websites done. அடுத்த vertical of business, சிங்கிள் ஆள காலையில இருந்து நைட் வரைக்கும் do marketing. Zoom அன்னைக்கு தான் Zoom என்னன்னே தெரியும் நம்மளுக்கு. Zoomல வந்து எவ்ரி டைம் மார்க்கெட்டிங் பண்ணுவேன், நைட் உட்கார்ந்து எழுதுவேன். பிகாஸ் எக்ஸிகியூஷனுக்கு நான் ஒருத்தி தான் இருந்தேன். Then I knew this is not possible. I formed a team. Retired school teachers, யாருக்கெல்லாம் இங்கிலீஷ் நல்லா வருமோ, யாரெல்லாம் நல்லா எழுத முடியுமோ அவங்களுக்கெல்லாம் SEOனா என்னென்ன கிளாஸ் எடுத்து டுடே I have around 10 people writing for me from home. அதுக்கு ஒரு GST போட்டு அதுக்கு ஒரு ஆஃபீஸ் ஃபார்ம் பண்ணி இப்போ அடுத்த வெர்டிக்கல் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. எதுக்கு சிரிக்கிறேன்னு எனக்கு தெரியுது. இந்த மேம் எங்கேயோ ஆரம்பிச்சு எங்கேயோ போயிட்டு இருக்கிறாங்க.
Content writing முடிச்ச உடனே this motivational talks, then you can follow my YouTube channel as well. So இந்த மாதிரி நிறைய இன்னைக்கு என்னன்னா இன்ஸ்டாகிராம் ரீல்ஸ்ல இருந்து யூடியூப் வீடியோ கான்டென்ட்ல இருந்து ரீல் கான்டென்ட்ஸ் வரைக்கும் மேடம் கான்டென்ட்னு உலகம் ஃபுல்லா கான்டென்ட்டுக்காக சுத்திட்டு இருக்காங்க. And today I am here standing before you. One thing what I understood was, இப்போ இந்த ஊட்டியெல்லாம் ஏறும்போது ஏகப்பட்ட யூட்டர்ன் ஹேர்பின் பெயிண்ட் இருக்கா இல்லையா? But ultimately I knew how many hairpin bends in my life. I knew I was going up. I was not going down. That made me, அந்த ஜோக் எனக்கு சொல்லாமே நானும் சிரிப்பேனே. So that made me actually realize life I did not take a decision to become an entrepreneur. It happened. So sometimes decisions நம்ம எடுக்கும்போது it happens on the way. And no regrets. Any time you fall, you have to get up. ஒரு entrepreneur first skill அதுதான். Do you have the guts to get up every time you fall? நான் first time ஒரு business start பண்ணேன், 4 கோடி லாஸ். அடுத்த business start பண்ணலாமா வேண்டாமா? I got up and I started another business based on my strength. Today that business is going on very well. Innike I have businesses from Australia, from UK, from US nalla for content writing, for LinkedIn post ghost writing பண்ணுவேன் நான் நிறைய பேருக்கு. So எவ்வளோ businesses are coming from all over the world. If I have lost my mind and my heart then. So entrepreneurs கை தூக்குனவங்க இதுதான் என்னோட first கேள்வி. Do you have the guts to move forward if you fall down? கீழே விழும்போது it is not the skill that will make you help you to get up. It is a will that will help you to get up. உங்களால முடியுமான்னு செக் பண்ணுவாங்க. எல்லா பெரிய ஹீரோஸ் நீங்க எடுத்து பாருங்க, பெரிய பிசினஸ் பீப்புள் எல்லாருமே ஒரு அடி வாங்கி இருப்பாங்க. அந்த அடி வாங்கும்போது உங்களால மேல போடுமே. எத்தனை பேர் பிசினஸ் நம்ம அம்பானிஸையும் அதானிஸையும் பார்த்துட்டே இருக்கோமே. தமிழ்நாடுல மட்டும்தான் ஹையஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் MSMEs, micro and small medium enterprises 5 million people are here in Tamil Nadu. நீங்க எத்தனை கதை கேட்டிருப்பீங்க? சக்சஸ்ஃபுல் கதை எத்தனை பேர்கிட்ட இருந்து கேட்டிருப்பீங்க? மேபி ஒரு 10 கேட்டிருப்பீங்க, 20 கேட்டிருப்பீங்க, 100 கேட்டிருப்பீங்க. மற்றவங்களோட கதையில என்ன ஆச்சு? இதே இந்த கணபதி கோயம்புத்தூர் டு இந்த சத்தியமங்கலம் ரோட்ல ஒரு நாளைக்கு 10 ரெஸ்டாரண்ட் ஓபன் பண்றாங்க. 10 ரெஸ்டாரண்ட் ஓபன் பண்றாங்க, 3 பேர் க்ளோஸ் பண்றாங்க. அந்த 3 பேரோட க்ளோஸ் பண்ண கதை யாராவது நம்ம கேட்கிறோமா? நம்ம ஓபன் பண்ண கதைகள் மட்டும் தான் கேட்கிறோம். Why? அது ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன். ஓகே, எனக்கு ஃபுட் மேல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு, நான் நாளைக்கு ஒரு ரெஸ்டாரண்ட், எங்க எத்தனை யாருக்கா ஐடியா இருக்கா ரெஸ்டாரண்ட் ஓபன் பண்றதுக்கு? டீ கடையா? டீ கடை தாங்க இன்னைக்கு நல்லா போகுது. வேலன் காஃபி, டீ பாய், நிறைய நீங்க டீ கடைஸ் நல்லா போகுது. வேலன் காஃபியோட பிரான்ச்சைசி எவ்வளவு தரீங்களோ ஆல்மோஸ்ட் 40 lakhs 60 lakhs என்னமோ பிரான்ச்சைசி மட்டும். So டீ கடையில இன்னைக்கு only thing is you have to keep it very organized. ஒரு ஆர்கனைஸ்டு செட்டப்பா நீங்க பண்ணீங்கன்னா எல்லா விஷயமும் நல்லா போகும். See earlier barber shop was an unorganized sector. கரெக்ட்டா இல்லீங்களா? When Naturals and Tony and Guy and everybody came in, it became an organized sector. Earlier taxis, auto drivers எல்லாமே unorganized sector. இன்னைக்கு ஊபர் ஓலான் அதெல்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணிட்டாங்க. If you are an unorganized sector also you can make it organized. இந்த டைட்டானிக் கதை எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? Nobody knows. Everybody knows. Okay, ஒரு ஆள் சொல்லிட்டார் எல்லாத்துக்கும். அந்த டைட்டானிக் ஷிப் மூழ்கிறதுக்கு முன்னாடி there were 3 ships next to Titanic. அந்த கதை தெரியுமா? தெரியாது. See, எனக்கு தெரியும், உங்களுக்கு தெரியாது. There were 3 ships next to Titanic. Titanic என்னைக்கு ஐஸ்பர்க் இடிச்சுச்சுன்னா August 14, 1912ல ராத்திரி 11:40க்கு தான் அந்த ஐஸ்பர்க் இடிச்சுது. அந்த கதை தெரியும்ல உங்களுக்கு? இடிச்ச உடனே அந்த SOS சிக்னல்ஸ் பாஸ் பண்ணுவாங்க. Help, help, help into 7 miles அந்த பக்கம் there was a ship called Samson. அந்த ship was only 7 miles. They heard the signals, but அவங்க ஹெல்ப்புக்கு வரவே இல்லை. ஏன் தெரியுங்களா? they were illegally hunting seals. seals ஒரு அனிமல் இருக்கு தெரியுமா? வாட்டர் அனிமல். அந்த seals ஹண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இல்லீகலா. நம்ம போனா நம்ம மாட்டிக்குவோம்ட்டு அவங்க போல. there was another ship called Californian which was 14 miles away.
அந்த கேப்டன் வந்து சிக்னல் கேட்டார். கேட்டு வெளியில வந்து எட்டி பார்த்தார். சுத்திலையும் ஐஸ்பர்க். நம்ம போய் நம்ம ஷிப் எங்கேயாவது அடி வாங்கி நம்மளும் மூழ்கிறதுக்கு எல்லாம் காலையில பார்த்துக்கலாம், அந்த இருட்டில் எல்லாம் இப்போ எங்கேயும் போக முடியாதுன்னு படுத்து தூங்கிட்டாங்க. மூணாவது ஷிப், இட்ஸ் கால்ட் கார்பாத்தியா. அந்த ஷிப் வாஸ் 54 miles away from Titanic and they were going in the opposite direction. பட் அவங்க இந்த சிக்னல் கேட்டதும் அந்த கேப்டன் வெளியில பார்த்தாரு, இது வந்து பயங்கரமான சிக்கல், இங்கிருந்து நம்ம போறதுக்கே 3 மணி நேரம் ஆயிரும், என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. He kneeled down and prayed. He turned the ship and he came running to Titanic. But it took almost 3.5 hours because அவ்வளோ ஐஸ்பர்க்ஸ் நடுவுல நீந்தி 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 வந்து டைட்டானிக்ல சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் தான் they were able to help 704 survivors from Titanic. 1,500 plus people, that was a watery grave. அந்த 704ல வெளியில வந்து ஒருத்தங்க சொன்ன கதை தான் அந்த டைட்டானிக். only for that person, that captain of the ship Carpathia. அந்த மாதிரி கட்ஸ் இருக்கணும் ஒரு ஆண்டர்பிரினர். I always respect, அந்த கதை கேட்கும் போதெல்லாம் I respect that person. ஒரு 700 பேரோட லைஃப்ஸை வந்து மீட் எடுக்கணும்னா ஒரு பர்சனோட டிசிஷன். They always say entrepreneurs வந்து dusty angels அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த 7/11 incidentல when the twin towers were attacked, everybody from the building were running outside. ஆனா there were some people who were running inside. யார் அந்த running inside? Fire ambulance, fire service people, the volunteers. இவங்கள உள்ள ஓடுனாங்க எதுக்கு? மத்தவங்கள காப்பாத்துறதுக்கு. And when they came out, they were filled with dust and dirt, stinking. Everybody clapped for them, telling these people are called the dusty angels. During COVID, all the business owners and entrepreneurs were dusty angels. Shop is closed. நம்மளுக்கே இங்கே சாப்பாடு என்ன மாதிரி எத்தனை ஆண்டர்பிரினர்ஸ் இருந்தாங்கன்னு எனக்கு தெரியல. சாப்பாடு இல்லாமல் இருக்கும்போது ஸ்டாஃபுக்கு சேலரி பே பண்ணும், ஈவன் வித்வுட் தே ஒர்க்கிங். I have 17 people in my salon working there. At that time I had almost 100 plus people working. At least 6 months காவது உங்களுக்கு salary கொடுக்கணும், என்னோட debts கொடுக்கணும். எத்தனை பேர் வந்து காசு கேட்டாங்க, எங்களுக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்க, இங்க சாப்பாடு போடுறோம் அங்க சாப்பாடு போடுறோம், அவங்களுக்கு கொடுக்கணும். Beware the business owners. அப்பா I made a mind, business owner entrepreneurங்கிறது ரிஸ்க் இருந்தா பரவாயில்ல, அதெல்லாம் ரஸ்க் சாப்பிடுற மாதிரி இல்லைன்னா கூட நம்ம வந்து ஏதோ ஒன்று பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிச்சதுதான் இன்னொரு firm. Today I am still happy, at least 8 பேர்னா 8 பேர் I am giving them work. Writing from home, ஒரு பேஜ் ஒரு 1000 words எழுதுனீங்கன்னா for one word you will get 1 rupee. That is what I pay. 1000 words எழுதுனீங்கன்னா you will get 1000 rupees per day. Is that good amount? Hello? Or 25,000 to 30,000 rupees you can earn sitting at home. Yes? So that is how so அந்த guts உங்ககிட்ட இருக்கா, அந்த guts இருந்தா மட்டும் businessல இறங்குங்க. And one more thing I want to tell you, if I am standing here now, my team is doing all the work there. And I will not be, பெரிய நாங்களாம் வந்து முன்னாடி நிக்கிறோம் அப்படின்னா எங்களுக்கு பின்னாடி ஒரு பெரிய டீம் இன்னைக்கு அங்க ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால தான் நான் இன்னைக்கு சமாதானமா இங்க நின்று பேசிட்டு இருக்கிறேன். I want to all of you to give a big clap to my team. Just because they are doing their work well there, we are able to move outside like this. Charlie Plump ன்னு சொல்லிட்டு from US to Vietnam warல there was this person who has done this air mission. warல வந்து கிட்டத்தட்ட 74 missions வந்து he was successful. The 75th mission in the US Vietnam war he is going. அவர் பேர் என்ன? சார்லி பிளம். அவர் போறாரு, பட் இந்த தடவை வியட்நாம் பீப்புள் இவரை பிடிச்சிட்டாங்க. அவரோட ஜெட் பிளைனை ஷூட் பண்ணிட்டாங்க. அவரோட பேராஷூட் ஓப்பன் ஆயிருச்சு. He jumped with the parachute, but he landed in the Vietnam territory. அங்க வந்து prisoner of war அப்படின்னு எடுத்து கூட்டிட்டு போயிடுவாங்க. prisoner of war என்ன தெரியுங்களா? war timeல there are certain rules in the Geneva Convention எல்லாம் சைன் பண்ணும்போது there are certain rules, you have to treat them very well. So prisoner of war வந்து வியட்நாம்ல இருந்துட்டு பல நாள் இருந்துட்டு he is coming back to US. யூஎஸ்ல வந்து ஒரு ஹோட்டல் உட்காந்து டின்னர் சாப்பிட்டுட்டு இருக்காரு. அப்போ ஆப்போசிட் டேபிள்ல ஒருத்தர் இவரவே உத்து பார்த்துட்டு இருக்கிறாரு. இவருக்கு புரியல அவரையே என்ன உத்து பார்க்கறாரு. அப்புறம் அந்த பர்சன் வந்துட்டு கேட்கிறாரு, நீங்க வந்து கேப்டன் சார்லி பிளம்ப் தானே? ஆமா.
நீங்க தானே வந்து அந்த 74 மிஷன்ஸையும் வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா பண்ணி முடிச்சீங்க. ஆமா, 75th மிஷன்ல உங்களோட பிளேனை ஷூட் பண்ணிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் உங்களை வந்து பிரிசனர் ஆஃப் வார், உங்க பேராஷூட் ஓப்பன் ஆச்சு, நீங்க சேஃபா லேண்ட் ஆனீங்க. அண்ட் தென் யூ வர் டேக்கன் as a prisoner of war. ஆமா, என்னை பத்தி இவ்வளோ விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கு, நீ யாருப்பா அப்படின்னு. நீங்க வேலை செஞ்ச அதே இடத்துல தான் ஐ எம் ஆல்சோ sailor. I was working as a sailor. அந்த 75 டைம்ஸ் உங்க பேராஷூட் பேக் பண்ண ஆள் நான் தான். இவருக்கு என்ன ஒரு கூஸ் பம்ப் மொமெண்ட், பிகாஸ் அந்த பேராஷூட்னால தான் இவர் லைஃப் சேவ் ஆச்சு. பட் 74 டைம்ஸ் அந்த பேராஷூட் யூஸ் பண்ணல. எனக்கு தெரியாது எப்போ அது யூஸ் ஆகும்னு தெரியாது. பட் 75th டைம் அது யூஸ் ஆனதுக்கு அப்போ அதுக்கு ரீசன் இவர். பட் இவருக்கு அது தெரியவே இல்லை. தென் he understood, இந்த செயலரை நான் எத்தனையோ தடவை பார்த்துருக்கேன். பட் நாட் ஈவன் ஒன் டைம் I've told a hello. I've asked him what you're doing. Okay, in the sense of gratitude, see, when we are alive or for us நம்ம பின்னாடி ஒரு work பண்ணும்போது we need to have that sense of gratitude, because there are so many people who are unsung heroes working for our back, அந்த parachute packer மாதிரி. பட் அவங்க நம்ம முன்னாடியே நடந்துட்டு இருப்பாங்க, we don't know. நாங்களாம் வந்து இப்போ முன்னாடி நிக்கிறோம் அப்படின்னா, for all those unsung heroes, let us give a big round of applause. இந்த அடிக்கடி எது கைத்தட்டோம் தெரியுமா? அந்த அன்சங் ஹீரோக்கு கைத்தட்டும் இல்லை, இந்த பக்கத்தில் தூங்கிட்டு இருக்கிறவங்க, ஏன் இவங்களெல்லாம் எழுப்புறதுக்கு தான். ஆல் ரைட். ஸோ 3 main qualities I would always say if you want to become an entrepreneur, because we are talking here about entrepreneurship. One is who you are. Find out who you are. You need not be a copy. நம்மளோட எல்லாரோட தம்பில் இருக்கிற இம்ப்ரெஷன் என்ன? யூனிக்கா தானே? யூனிக்கா? We are not any Xerox copy or junk products. We are all unique masterpieces. நம்ம யார் கூடயும் கம்பேர் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. You can compare a tomato with a tomato or an apple with an apple. You cannot compare an apple with a tomato. Both are 2 different categories. நம்ம எல்லாருமே அப்படிதான். We are from different categories. Don't compare anybody with anybody. Your time zone is different, your time zone is different. இன்னைக்கு துபாய் வந்து 2.5 hours நம்மளுக்கு பின்னாடி வருதுன்னா, தேனால் நம்ம பின்னாடி அவங்க வரல. They are in their time zone. அவ்வளோதான். சிலவங்களுக்கு வந்து சீக்கிரமா கல்யாணம் ஆகும், சிலவங்களுக்கு சீக்கிரமா வேலை கிடைக்கும், சீக்கிரமா கல்யாணம் ஆகும், சீக்கிரமா குழந்தை பிறக்கும், சீக்கிரமா செத்து போயிடுவான். அவனை எதுக்கு நம்ம கம்பேர் பண்ணும்? சிலவங்களுக்கு 60 வயசுல தான் ஒரு ஆண்டர்பிரனர் இதே வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகுது. அதுக்காக நான் லேட்டு, இவனுக்கு சீக்கிரம். நோ கம்பேரிசன் அட் ஆல். யூ ஆர் யூனிக். You compare yourself only with yourself. 2024 நான் ஆகஸ்ட்ல இப்படி இருந்தேன், 2025 ஆகஸ்ட்ல நான் இப்படி இருப்பேன். இனி எத்தனை வருஷம் இருக்கு உங்களுக்கு ஸ்டடீஸ்? அவ்வளோதான், நான் முடிஞ்சிச்சா? பை பை டாட்டா தான். நான் இது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் கேம்பஸ் இருக்கா, பிளேஸ்மெண்ட் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி இங்க ஒரு ஆள் உட்கார்ந்துருக்காரு. உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியலன்னு தெரியல. ஓகே, எத்தனை பேர் பிளேஸ்மெண்ட் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கீங்க? ஓகே, ஸோ எல்லாரும் வேலைக்கு ரெடி. வேலைக்கு போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு இன்டர்வியூன்னு வைப்பாங்க, தெரியுமா தெரியாதா? ஹலோ, எத்தனை பேர் ரெடியா இருக்கீங்க? இன்னைக்கு வந்து யூடியூப்லலாம் போய் ப்ளீஸ் டெல் அஸ், ப்ளீஸ் இன்ட்ரடியூஸ் அஸ் அபவுட் யுவர் செல்ஃப்னு சொன்னா இதெல்லாம் சொல்லணும் அப்படின்னு ப்ரிப்பேர் பண்ணிலாம் வச்சிருக்கீங்களா? See, I am a communication skills expert. Okay? When does your communication start? நீங்க இன்டர்வியூ ஹால்குள்ள போகும்போது இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ஹால் இருந்ததுன்னா, அந்த கார்னர்ல ஒரு டேபிள் போட்டு 2 பேர் 3 பேர் உட்கார்ந்திருப்பாங்க, 2-3 பேர். Your door will be here. Okay? You will open the door and you'll get inside. When does your communication start? Exactly. From the moment you open the door, your communication starts. எப்படி கம்யூனிகேட் பண்ணுவீங்க? அங்கிருந்து என்ன பாடி லாங்குவேஜ்? The confidence and the energy that you bring in. You should bring that energy within you. And the energy build up, it's a separate session. If you want, you call me and ask me. You should bring that energy within you. நீங்க வைக்கிற அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல அந்த எனர்ஜி போய் ஹிட் ஆகணும் அந்த பர்சனை. That much energy you should. சில பேர் வந்து ரூம்குள்ள வந்தா ரூம் வெளிச்சமா இருக்கும், சில பேர் ரூம் விட்டு போனா ரூம் வெளிச்சமா இருக்கும். நம்ம எந்த கேட்டகரி நம்ம தான் முடிவு பண்ணோம்.
அந்த ரூமுக்குள்ள அந்த எனர்ஜி கொண்டு வந்தீங்கனாலே they will feel that energy level. உங்களோட frequency level they'll start feeling. And how confidently you are walking and going, that counts first. All right. See, there is a beautiful formula called, time irukka illaya? 5 minutes more? All right. There is a beautiful formula called 12 by 12 by 12. 12 by na multiplication sign. 12 by 12. The first 12 stands for 12 feet. ஒரு ஹால்குள்ள என்ட்ரி ஆகும்போது 12 ஃபீட்டுக்குள்ள இருக்கிற மக்களை மட்டும்தான் நம்ம வந்து கண்ணில் படுவோமா. இந்த 12 ஃபீட்ல இருக்கிற மக்களை பார்க்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் நான் ஒரு பர்சனை எப்படி ஜட்ஜ் பண்ணுவேன்? How will I judge that particular person? இன்னைக்கு நாங்க ரெண்டு பேரும் உள்ள வரும்போதே you would have judged us. How? You don't know anything about us. இங்க சொல்ற introduction மட்டும்தான். Yes, we have not seen each other for the first time. But our brain makes 11 decisions about that person even before you speak to that person. என்ன 11 decisions? இவங்க வந்து upper class ஆ, middle class ஆ, lower class ஆ, இவங்க வந்து படிச்சவங்களா படிக்காதவங்களா, இவங்க கார் வச்சிருப்பாங்களா இல்லையா, இவங்க கல்யாணம் இருக்குமா இருக்காதா, குழந்தை இருக்குமா இருக்காதா, இவங்க ஜிம்முக்கு போறவங்களா, இவங்க ஒர்க் அவுட் பண்றவங்களா, பியூட்டி கான்ஷியஸா, இது எல்லாம் நம்ம மைண்ட்ல தானா ஏறும். எப்படி அந்த டிசிஷன்ஸ் எப்படி ஃபார்ம் பண்றோம்? எக்ஸாக்ட்லி பை தேர் அப்பியரன்ஸ். அதனால தான் ஆள் பாதி ஆடை பாதின்னு சொல்ற ரீசன். Your grooming becomes very important. We make decisions out of your grooming. நீங்க இன்டர்வியூ போகும்போது எப்படி போவீங்க? ஏதோ ஒரு பூ போட்ட சட்டை, ஓட்ட போட்ட ஜீன்ஸ் போட்டு போவீங்களா? Why? Because appearance matters ன்னு தெரியுதா இன்டர்வியூல? So that is the first 12. Your grooming, your haircut, your shoes, everything makes a mark. That is the first 12. The second 12 stands for 12 inches. First 12 stands for 12 feet. Second 12 stands for 12 inches. அதே person 1 feet distanceல 12 inches distanceல நிக்கும்போது இப்போ அந்த பர்சனை பத்தி எனக்கு என்னெல்லாம் தெரியும்? How will I judge that person? Still I have not talked to that person. அவர் வேற யார்கிட்ட நின்னு பேசிட்டு இருக்காரு. இப்போ how will I judge that particular person? Final details. Final details. அப்படின்னா என்னலாம்? பல்லு நீட்டா இருக்கா, இந்த மூக்குல இருந்து காதுல தான் முடி வருதா, ஸ்மெல்லு, பெர்ஃப்யூம் என்ன போட்டிருக்காங்க, பாடி லாங்குவேஜ் எப்படி இருக்கு, சிரிக்கிறது சத்தமா சிரிக்கிறாங்களா, மெதுவா சிரிக்கிறாங்களா, சத்தமா பேசுறாங்களா, இது எல்லாமே நம்ம வந்து டிசிஷன்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுவோம். Here hygiene becomes important and your body language becomes important in 12 inches. And the last 12 stands for 12 words you speak from your mouth. The first 12 words you speak from your mouth. அதுதான் the first impression it creates. And அதுக்குன்னு அந்த first 12 wordsக்கு the speak from your mouth we have a special training session for 3 hours. So அதை பத்தி நான் இப்ப பேச போறதில்லை. Always create. அலைப்பாயுதே படம் எத்தனை பேர் பார்த்திருக்கீங்க? டக்குன்னு ஒரு கை தூக்குறாரு ஒருத்தர். அதுல மாதவன் வந்து ஷாலினிக்கு ஒரு ப்ரொபோசல் பண்ணுவார். என்னது சொல்லுங்க பார்க்கலாம். நீ அழகா இருக்கேன்னு தெரியல, ஆனா இதெல்லாம் நடந்துருமோன்னு, இதெல்லாம் நல்லா மண்டையில் வச்சுக்கோங்க. அந்த இன்ஜினியரிங் சப்ஜெக்டை கேட்டா இப்ப ஏதாவது பதில் வருமா? இப்படி இது அந்த படம் வந்து எத்தனை வருஷம் ஆச்சு தெரியுங்களா? 20 வருஷமா? 24 years ஆச்சு அந்த படம் வந்து. இன்னும் நம்மளுக்கு ஏன் அந்த ப்ரொபோசல் ஞாபகம் வச்சிருக்கோம்? Because that words matter. That proposal and the words matter. இந்த மாதிரி தான் you need to create an impression. அந்த இன்டர்வியூக்கு போகும்போது அந்த இன்டர்வியூவர் மைண்ட்ல 200 அப்ளிகேஷன் 100 அப்ளிகேஷன் இல்லாட்டி 3 நாள் 4 நாள் இன்டர்வியூ எடுத்துட்டு இருப்பாங்க. நீங்க எப்படி ஸ்பெஷலா உங்க மைண்ட்ல ஒரு ஸ்பேஸை பிடிக்கணும் அப்படின்னா நீங்க ஸ்பெஷலா ஒரு விஷயத்தை பண்ணணும். So அந்த first 12 words நீங்க என்ன பேச போறீங்க? When they ask about you, yourself or anything, how are you going to impress? இதுக்கு பயங்கரமான ஒரு homework practice எல்லாம் தேவை. And I'll end up with telling, if you want to become an entrepreneur, the 3 skills that you need to learn. One is financial skills. Numbers எப்பவுமே மண்டக்குள்ள ஓடணும். நம்மளோட சேல்ஸ் என்ன, டர்ன் ஓவர் என்ன, ப்ராஃபிட் என்ன, இன்னைக்கு எந்த ஸ்டாஃப் வந்தாங்க, இவங்க சேலரி என்ன, இந்த எல்லா நம்பர்ஸும் உங்க மண்டக்குள்ள ஓடிட்டே இருக்கணும். செகண்ட் இஸ் சேல்ஸ் ஸ்கில்ஸ். சேல்ஸ்னா பேசணும், கம்யூனிகேஷன். ஒருத்தங்களை அப்லிஃப்ட் பண்றதும், ஒருத்தங்களை டவுன் பண்றதும், ஒருத்தங்களை வந்து ஃப்ராட் பண்றதும், ஒருத்தங்களை மோட்டிவேட் பண்றதும் எல்லாமே வேர்ட்ஸ் தான்.
Words are which you can influence people, convince people, hurt people, make people cry. Enna vana pannalam ana words. So sales you should know, and third is people skills. You should know how to talk to people. Upper people கிட்ட எப்படி பேசணும், lower subordinates கிட்ட எப்படி பேசணும், women கிட்ட எப்படி பேசணும், men கிட்ட எப்படி பேசணும், babies கிட்ட எப்படி பேசணும், நம்மளை விட IQ level கம்மியா இருக்கிறவங்க EQ level கம்மியா இருக்கிறவங்க கிட்ட எப்படி பேசணும், இப்படி எல்லா ஸ்கில்ஸும் கத்துக்கிட்டாதான் you will know how to become an entrepreneur. So find out who you are, learn all these skills, and have a great life ahead. Thank you so very much for the opportunity. Do you have any questions? I can take questions for 1 minute. Do you have any questions or any feedback? No va? Ninga kalamunga madam. Yes. Thank you for the question, man. Thank you for the feedback. நான் வந்து naturalsோட brand எடுத்திருந்தேன் first. So franchisee, when you take franchisee, the franchisor will handhold you for 1 year. அவங்க வந்து ஸ்டாஃபை வந்து கொடுப்பாங்க, the full interiors அவங்க பண்ணுவாங்க, என்ன ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணணும், எங்கிருந்து ஸ்டாஃப் பண்ணணும் எல்லாமே they will guide us. But இன்னைக்கு நான் franchisee மாத்திட்டேன், நான் naturals எடுத்து இப்போ Studio 7 போட்டிருக்கேன், that due to so many other reasons as well. But அப்போ வந்து அதுதான் advantage of taking a franchisee. If you stand alone salon போடும்போது is difficult. Mall culture is totally different from the any கடை you put outside. மால்ல வந்து நம்ம வெளியில ஒரு ஷாப் போட்டிருக்கேன்னா என்ன பாஸ் பண்ணி ஒரு 20,000 பேர் அன்னைக்கு நடப்பாங்க, எல்லாரும் அவங்கவுங்க பிரச்சனையில் சுத்திட்டு இருப்பாங்க. மால் அப்படி இல்லை, நம்ம உட்கார்ந்துருக்கோம், என்ன கிராஸ் பண்றவங்க எல்லாம் அப்படி லேசியா டைம் லிஷர்லியா கிராஸ் பண்ணுவாங்க. பிகாஸ் ஒன்ஸ் they come to the mall itself, they come with that particular mind. இன்னைக்கு வந்து சினிமாக்கு போகலாம், அங்க வந்து சாப்பிடலாம், இப்படியே ஒரு ஷாப்பிங் பண்ணலாம். அந்த லிஷர்லி மைண்ட்ல வர்றவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா இருக்கு சலான். பிகாஸ் ஒன்ஸ் ஏ கிராஸ்ல சினிமா வந்து இன்னும் 1.5 மணி நேரம் இருக்கு, ஒரு ஹேர் கட் பண்ணிட்டு போயிடலாம், இல்ல ரொம்ப நாள் ஆச்சு ஒரு பியர்ட் ட்ரிம் பண்ணி ஒரு ஃபேஷியல் பண்ணலாம், ஒரு த்ரெட்டிங் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி people will come in. So because I took naturals, it was easy for me because I was new to the industry. எனக்கும் எதுவுமே தெரியாது. But they handholded me everything. ஒரு 1 year அப்படியே கிராஸ் ஆனனால it was easy for me. இல்ல ப்ராப்பரேட்டர், சிங்கிள் ஓன் ப்ராப்பரேட்டர் தான் பேங்க் லோன் எடுத்திருந்தோம். Thank you. Yes ma. Thank you so much for asking that. See, this is what we call it as USP or UVP. USP na enna theriyuma? Unique selling point, and for services it is UVP, unique value proposition. So how do we add value? இன்னைக்கு வேல்யூ ஆட் பண்றது வந்து சர்வீசஸ்ல எல்லா காம்படிட்டர்ஸ் அதான் பண்றாங்க. டோனி அண்ட் கையும் அதே தான் பண்றாங்க, நேச்சுரல்ஸும் அதே தான் பண்றாங்க. ஒன் திங் இஸ் நம்மளோட ஹேர் ஸ்டைலிஸ்டோ இல்ல ஹேருக்கு தான் பீப்புள் வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ். இப்போ ஃபேஸ்ல வந்து என்ன பண்ணாலும் நமக்கு தெரிய போறது இல்லை. ஹேர்ல வந்து ஒரு முடியை நம்ம எக்ஸ்ட்ரா புடுங்கிட்டோம்னா அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போயிடும். வெளியே நின்று அந்த கத்துவாங்க, எஸ்பெஷலி கேர்ள்ஸ். 1 இன்ச்சை வந்து நம்ம கம்மி பண்ணி ஹேர் கட் பண்ணிட்டோம்னா அவ்வளவுதான், it's gone. So இதெல்லாம் வேல்யூ ஆட் பண்றது. I had some other things. ஒரு டவல் வந்து ஒரு கிளையண்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணா நான் திருப்பி அந்த டவல் யூஸ் பண்ண மாட்டேன். சீப்பை வந்து ஒரு கிளையண்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணா அந்த சீப்பை திருப்பி யூஸ் பண்ண மாட்டேன். people keep it in a sterilizer and again take it back and use it. So அதெல்லாம் கவர் பண்ணி ஒரு பேக் பண்ணி உங்ககிட்ட கொடுத்து விட்டுருவேன். அண்ட் அவங்களுக்கு வரும்போது என்ன மியூசிக் வேணுமோ, நார்த் இந்தியன் மியூசிக், சவுத் இந்தியன் மியூசிக். அது see for me clients வந்து காலையில 11 மணிக்கு வந்தாங்கன்னா சாயந்தரம் 4-5 மணிக்கு தான் வெளியே போவாங்க. So அந்த டைம்ல if they are hungry, we provide them lunch, refreshments. So குழந்தைய கூட வந்தாங்கன்னா குழந்தைய பாத்துக்கிறதுக்கு ஒரு ஆள் இருக்கு. So இந்த மாதிரி so many things we started doing, we started adding value. இன்னைக்கு adding value is not about your product or service. இன்னைக்கு கணபதி சில்ஸும் சென்னை சில்ஸும் எப்படி ப்ரோமோட் பண்றாங்கன்னா, தீபாவளி டைம்ல நீங்க குடும்பமா ஷாப்பிங் வந்தீங்கன்னா உங்க ஹஸ்பண்டுக்கு தனியா டிவி போட்டு ஒரு ரூம் போடுறோம்ன்றான். அதுதான் adding value. வைஃபை கொடுக்குறோம்னு சொல்றான், இது adding value. Valet parking is another adding value. So it need not be only on your products or service. You can use so many other things to add value, and that is how I started promoting to other people. Thank you so much for the question. Anybody else? One last question? Oh no, Ilya. Thank you so very much.
Thank you, ma'am, for your time and consideration. Please join me in giving a warm welcome to Mr. Akshay Sharma as he takes the stage to deliver his speech. Hello. Hello, everyone. எப்படி இருக்கீங்க? So, in the final year, third year? Third year, okay. So, I'll just give a brief description about me. So, உங்களுக்கு தெரியணும். After that, we'll do one-on-one session, okayங்களா? So, my name is Akshay Sharma, and I belong from Coimbatore. And I'm an author. I've written a book called The Flying Dreams. The Flying Dreams was released in 2018, and it became a national bestseller. I've reached to KGF star Yash, Amitabh Bachchan, and everyone. And then it took me 5 years to make my book a reach. So in the 5 years, every journey in Dirchana, I was an engineering student there. And I was not a reader back then. Started reading, and I got the interest of reading. If anybody reads books here? யாரும் படிக்கிறதில்ல? You are a reader. Cinema பார்ப்பீங்களா? Everybody watches movie. So this is how the journey has been. So I was an engineer, and then one fine day I decided to quit my job. And after that, the book journey came. And after that, cinema la na enter nana. So யாரும் பத்தத்துல பாத்தீங்களா? பாத்தீங்களா? யாரு பார்க்கல? நீங்க பார்க்கல. நீங்க பார்க்கல. வேற? ஏன் பார்க்கல? So okay, you please go watch the movie. I've acted in Pattathala. So it's a Simbu's movie. Sorry? Which portion? Hacker avaruven. So my look is different in that. So at the 12th minute maybe I'll be coming. So please watch that. And so coming back to that point, here it is entrepreneurship program. So anybody here, like they really want to take entrepreneurship, the interest இருக்குங்களா உங்களுக்கு entrepreneurshipல? Hello? You have an interest? Do you really have an interest? So I'll tell you one thing, I will tell you the journey so that you can also resonate, like whether you'll be able to take from my journey or not. It is always difficult to take entrepreneurship, okayங்களா? So first, you have to get a job. நீங்க கண்டிப்பா job பண்ணி ஆகணும். It's not that நான் business பண்ணணும், so businessல உடனே இறங்கிருவேன். That will be very difficult. So நீங்க job எடுக்கணும் first. Then you have to learn how the company works, okayங்களா? I worked for 6 years in 2 different companies. So after getting graduated, I graduated from Info Institute. Info Institute தெரியுங்களா? So simple. So I was not like from any IITs and all, but I have given a speech in IIT. I have given a speech in IIT, I have got featured in IIM. So, நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, everything will be tough, everything will be not that easy, but if you have the will, you can do it. அந்த மாதிரி சிம்பிளாக தான் இருக்கும். So, first you have to understand உங்களோட passion என்ன. So, after that passion, when you get it, then you have to apply that passion into entrepreneurship, okayங்களா? So, like if you feel like you are good in acting, or you're good in music. Anyone here good in music? No one? No one? You're good in music? Which guy? You sing? Can you sing for us? Please sing. So you are good in music. Can you please come here? Come. Ada vaapa. See, what I'm saying is like, friends they encourage pannu, okayங்களா? எனக்கெல்லாம் என்ன friends they encourage பண்ணாங்கனால I became an actor. You just come here, no problem, just come here. Ada va, no problem, va.
Hello. Hello. You come here. Okay, no problem. But na enna solல வரேன். See, if you find anyone who is passionate about arts, because now our artist mari okay. So I do music, I also write, I do acting. So illa art field. If you find anyone, you have to encourage such person. Okay, I would want to hear from him that how is he going to take his career into music. If he is interested, just share. ஏதாவது one point share பண்ணு. Sir, seriously, I have ஆனா நீ அதை பேசினா தான் உங்களுக்கு புரியும். seriously, it's the first time talking to this. ஹலோ. ஸோ நீங்கள் பேஷன் எடுக்க போகிறீங்களா மியூசிக்? ஓகே ஸோ ஓகே தேங்க்யூப்பா. ஸோ நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா லைக் யூ ஹாவ் டு ஐடென்டிஃபை ஃபர்ஸ்ட் லைக் வாட் யூ ரியலி வாண்ட் டு டூ, ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். செகண்ட் பாயிண்ட் இஸ் லைக் யூ ஹாவ் டு டூ சர்வீசஸ். ஓகேங்களா? லைக் இஃப் யூ ஃபீல் லைக் services like I just want to know one particular business point of view. உங்களுக்கு என்ன பிடிக்கும்? If anyone can say me that which business interests you, anyone? That guy, he is willing to say. The guy in the pink. You can say no problem. Okay. The other guy who was saying about the tea கடை, right? So அந்த டீ கடை ஸ்டார்ட் பண்ணனும், அதுவும் ஒரு நல்ல பிசினஸ் தானே. So okay, I'll tell you one thing. Now I will say what all I did so that நீங்களும் learn பண்ணலாம் அதுல. So my interest was totally into books. So நான் என்ன பண்ணேன்னா immediately when I left my job, I released the book. That book became a national bestseller, and then I got hold of, I got to learn digital marketing from that. Then only I started my company called Markfly. Markfly Digital Solutions, I started in 2019. It was with no fundings, okay? So I did not get any fundings. Yaru kodupanga, nobody will give you fundings initially, right? So then, since the book was released and I learned how to market it, I engineering companies first podichen. So few 10 engineering companies, I just got hold of it, and then I digital marketed that company, and that gave me some amount to survive. So these are the survival remedies you have to learn in entrepreneurship. புரியுதா நான் என்ன சொல்றேன்னா? So if you want to really become an entrepreneur, because at this point of time, entrepreneurship is very important. Suppose if you don't get a job, நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? Suppose you have to survive, no? The same thing happened with me, and the same thing I'm going to tell you all. Also, there is a session with politicians, like last week, session la pona. I raised this topic, and I really want politicians, especially from the party, to take an initiative that when entrepreneurs come out, they have to be given stipend from the government. So in the topic, na pesa pora like next sessions la, and it's very important to bring the emerging entrepreneurs in India. So that is why I have given a speech across 100 institutions across India, and including IITs, and Coimbatore la irundha start pannite, Bangalore, Chennai, Varanasi, Calcutta la irundha ella places la they have called me. And this is the thing I keep saying, entrepreneurship is very important. Entrepreneurship na business panna kodadu. Business is different, entrepreneurship is different. That you should understand first. Okay, entrepreneurship is emerging entrepreneur. They start from zero. Okay, if காசு இல்லைன்னா நீங்க entrepreneur ஆகலாம். எப்படி ஆகுறது? You have to do service to people. If you do more services to people, they will give you more works. அப்படிதான் you can grow. And it is not that உடனே you will become mega rich. அப்படிலாம் ஆக முடியாது. 7 years to 10 years time ஆகும். அப்போதான் you will become. But after 10 years, you never know, you can even make billions. Correct? So this is what entrepreneurship is. So in the topic startup. So startup, he told me to talk about startup more, but I'm more of a cinematic person. So I like to talk about cinema more. And adum pesven. But before that, let me tell you about entrepreneurship more.
In cinema, we can do entrepreneurship. Like cinema, movies and I'm promoting cinema also. Angyu, I am doing entrepreneurship. It's just how you need to survive from your resources, from your contacts. Contact building is very important. So, if you find a person from particular field, you go and talk to them, you get the contact, okay? And then after that, you grow. As you keep on growing, the contacts use. So this is one point in entrepreneurship is very important. How many people read books? Let's get back to the publishing thing. Just one person raised the hand, no? Can you just tell me which book you have read? Can you just give some insights from Rich Dad Poor Dad to your friends so avungalukku useful agum? Very nice. Can we have a big round of applause, please? So motive enna neenga or books kandipa padikkanum because that is very important to develop your skills. Self help books mattum neenga padikkiringna that is good. Fiction ya padikka solrena fiction non fiction ella genre padikkanum. At least try reading one page a day. Illana one page 10 pages neenga or week la padikkiringa, then again after 10 or 20 days again read something. Why this is because you take any billionaires, okay, Microsoft CEO, any CEOs, avangala books da padipanga, okayங்களா? They only read books. Even recently, because Ambani was in more news now, correct? So there was a recent interview I saw of Ambani's. The interviewer asked him like, what do you read? The first question was, what do you read? They didn't ask you that which movies you watch. He didn't ask him like, what is your net worth? Because already people know who is Ambani. But what the first question was like, what books you read? And Ambani was very clear, I read so authors, okay. Now the point of saying this is, books take you from your stress level. Okay, the second point is that it gives you imagination, and third point is that your mind, your subconscious mind grows. Like you can think that what you can become. So there's a book called Subconscious Power of Mind. And the book that will be very helpful. But here I am an author, so I'll talk about my book. My book is The Flying Dreams. I wish you all read that book. It has reached like 40,000 to 50,000 reads itself. I have reached over 1 million people across India and internationally. And I have organized a Coimbatore Literary Awards. So Coimbatore Literary Awards in India full authors kana awards nama company lirundhe koduthirken. And this, not only this, the reason of doing this is not to gain name for me or for my company. It is to bring literature back to its roots, okay? Because literature is going down, correct? Books படிக்கிறது யாரும் இல்லை, கரெக்ட்டுங்களா? கரெக்டா இல்லையா? நீங்கள் யாருமே படிக்கல, ஒரே ஒருத்தர் தான் சொல்கிறாரு I read books. So the main motive is to encourage reading. So that is why I do a lot of sessions first to talk about reading, because people will be silent like this. When I talk about cinema, everybody will be very good, correct? So cinema also, we are taking books to cinema also. That also we are doing from our company. So next is one of my movies is going to release after 2 to 3 months called Bhai Sleeper Cell. Adhu neenga paarenga, okayங்களா? Theaters le varum. PVR cinema distribution la irukku. That also you can follow me on Instagram so that you will get all the updates. And recently I released another book called Writer on a Mission. It's a fiction, it's an adventure spy, and we are in talks for a movie maybe in the future. But this book has been launched in February, and it has got featured in Times Square, New York, and it was done by my very good friend. And I would like to convey a message that reading, again saying that reading is very important. It helps you grow in your field. Okay, now coming back to the session, I just want one person to say what is your dream. Just one person from the girl side, one person from the boy side. Anyone here?
You would like to say? Please say. Say what is your dream, like what do you want to become? Because you're in the final year, right? After this only you will have a dream, because college is not where you decide. After completion of your college, if you get a job, only then you will think that, okay, what is there to do? Please say. You don't have a dream. Parole solunga. Come here, no problem. Stage fear pogum. Parole vaanga, pesanga. Encourage her, no? You should encourage people, okay? Appoda they'll come up. And my dream is to become a software engineer. Very nice. So you have taken all the steps, like you're completing software engineering and then going to do the job, right? Yes, sir. You have any ideas to become an entrepreneur in software field? So no idea. No idea. Okay, no problem. Can we give a big round of applause? Anyone? Thambi, neenga? See, if I keep on talking, then you will get bored. Adanalda, you should come here, correct? Neenga next. Please come. So, just say what you want to become and what you are, how you have planned to achieve your dreams. I just want to do my postgraduate after completing a term of job. I want to do my postgraduate in my own money. So I am there to save some money by job, and I am planning to do MBA in banking and finance administration. Okay, thank you. You don't have any ideas of doing entrepreneurship? No, that's a good thing. See, people should be very much like, they have to decide. இப்போ நானே டிசைட் பண்ணுறேன் எனக்கு entrepreneurship வேணாம் ஜாப்ல இருப்பேனா அந்த ஃபீல்ட் பார்த்து நீங்கள் போயிட்டே இருக்கணும், கரெக்ட்டுங்களா? ஸோ he has a good decision making skills now itself. He'll definitely do it. Can we give a big round of applause to him? Two more people, just two more people, then I'll say some more stories about cinema and then we can wind it up, okay? The guy in the last, like, avangala koopudunga. See, I like backbenchers only. Nanu backbenchers ah irundha. Neenga vaanga. Paravailla vaapa. Nee paravailla nee da backbenchers va. Tell him to come here, no problem. Okay, anyways, நீங்க ஒரு questions கேளுங்க, like anything related to cinema கேளுங்க, entrepreneurship கேளுங்க, books writing கேளுங்க. Anyone can ask me few questions, I will be ready to answer that. Anyone have a question? Is there any questions? Okay, I'll tell you the journey. Like, நானும் உங்க மாதிரி engineering student தான் இருந்தேன். Then engineer ஆனேன். Like, infoல படிச்சதுக்கு அப்புறம் 2013ல after I passed out, can we just have some silence over so I can tell? Yeah, so 2013, like, I passed out from Info Institute, and then I got into Bhushan Steel's power plant, because after engineering, ella power plant le pona, they'll feel pride that, okay, I have got into that. So that was good. 3 years I worked there. Then I got into a German company. So German company le pogumbodhu, then I was working as well as I was following my passion of music and writing also. But at the same time, naina sollu varena, like, when you do all the things, like job pandringa, passion follow pandringa,
you'll only be limited to job, passion follow பண்ண முடியாது. You will only be okay நான் just for passion தான் பண்ணிருக்கேன். But if you want to take passion as profession, you have to quit your job at one point of time. அந்த decision தான் நான் எடுத்துட்டு 2018ல I decided to quit because my journey was to be a full creative person, to write books, then get into cinema and also do entrepreneurship. Because entrepreneurship gives you the sense of not only of humor but everything to survival mode. உங்களுக்கு கத்துக்க முடியும். Because you can take my example, it's not like nobody funded to make a company. Nobody even gave me the push. நீங்க இது பண்ணுங்க. You have to take your own guts. அதுதான் மேம் சொன்னாங்க. So you should be able to take that guts to take that decision and go ahead. After that, life will be a miracle. Okay, உங்களுக்கு you will keep on getting different stages. So opportunity என்ன வந்தாலும் you have to accept it. Movie came to me as an opportunity. I accepted. So நீங்க getting how I got into பத்தத்தல. So I'll tell you that when my book released in 2018, The Flying Dreams, it became a national bestseller in few years. When I was traveling a lot, then I got into a film called Bhai, release agale adu. So adu maybe agum. And after that, I got to meet different producers, directors, because I'm also a creative person. And idhum or point that when you are into that field, ungalku and field alanga ungalku interest, like you can easily get along and then you can grow. So this is also very important for your future, that whichever field you are going to go in, அந்த ஃபீல்டோட ஆளுங்க தான் உங்களுக்கு மிங்கிள் ஆகணும், அப்போ தான் க்ரோ ஆகும். சில ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு டிமோட்டிவேட் பண்ணுறதுக்கு இருப்பாங்க, சில ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு மோட்டிவேட் பண்ணுறதுக்கு இருப்பாங்க. யூ ஹேவ் டு டிசைட், யூ ஹேவ் டு திங்க் தட் விச் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டு ஸ்டிக் அலாங். கரெக்டாக என்னப்பா லாஸ்ட் அந்த பை. Okay, so then one sudden day I went to the set of Pattathala. Simbu, எல்லாரும் தெரியும் சிம்பு யாருன்னு. So and Pattathala was like A.R. Rahman's music. At one stage, one point of time, I wanted to become a music director, but few life பாருங்க, fortune, everything நீங்க என்ன சொல்லணும், destiny. Music director ஆகாம I became an author and then I got into acting. But the thing is that I also made a music. It's available in Spotify. So we should keep following our passion. என்ன passion இருந்தாலும் நீங்க அதை விடக்கூடாது. First ஜாப்ல சைடில் பண்ணிட்டே இருக்கணும். Because I did the same thing. At one point, after 6 years of job தான் நான் அதை விட்டுட்டு, then I got into the film. Then in the film பத்தத்தில் I saw the big sets. People are burning the trees. People are burning the houses. அந்த செட்டில் அந்த ஃபீல் வரும்ல. Then only you will come to know that this is a big world. This is a very cinematic world. அந்த cinematic feel வரும்னா then you will get more interested. You will do more hard work. இப்போ நான் சினிமாவில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னா, பட் ஃபார் யோர் ஃபீல்டு உங்களுக்கு ஆண்டர்ப்ரனர்ஷிப் வேணாம், எனக்கு ஜாப் தான் வேணும்னா அந்த ஃபீல்டு உங்களுக்கு இன்னும் இன்ட்ரெஸ்ட் வரும். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் இட் இஸ். தென் ஐ மெட் கௌதம் வாசுதேவன் மேனன். ஹி வாஸ் வெரி கைண்ட். அவங்களோட சீன் நான் பக்கத்தில் தான் நின்றுருந்தேன். ஐ சா ஹிஸ் சீன். தென் வென் மை சீன் கேம், ஐ வாஸ் லைக், சொல்லலாம்ல இதெல்லாம் நல்லா இருக்குல்ல கேட்குறக்கு. ஓகே. So when my scene came, he told me, director Krishna sir. Krishna sir is a director of என்ன director சொல்லுங்க? Chillunna Kadal. It's a very mega blockbuster film la. So he gave me an opportunity. He said me one day that, okay Akshay, please come the next day, and he told to the producer, and I was available in Chennai, so I went for that shoot. It was very good. The scene was to sit in the hacker's room, and it was fully control room mari, and the control room set up பண்ணாங்க. It was full, நம்ம உட்கார்ந்துட்டு பேசிட்டு இருக்கணும். It went along. So I was in Chennai for 45 days, but scene just one day shoot, two day shoot, but I was mingling with a lot of people. That connects only gave me more to become to reach out to a lot of people. அதுவும் இருக்கு. So this is what things happen. Life is miracle நான் சொல்றேன். Anything can happen. You have to keep following your passion. Correctங்களா? Okay. Anyone else? Yeah. Okay. So what are you doing, ma'am? Final year. Okay. So first, can we give a big round of applause to her? You please come here, no problem. No, please. The thing what I'm saying is basic thing to become an entrepreneur. I'll tell you simple things, okay, Ngla? Please note it down. I have one entire PPT. You can get it from your sir. I have passed it on to sir. I have written my entire, not journey, like or points to become an entrepreneur. Please come. So what I'm saying is like
வாட் எவர் ஃபீல்டு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குங்களா உங்களுக்கு அந்த ஃபீல்டில் தான் உங்களுக்கு அந்த கால் வைக்கணும். ஸோ யூ சே வாட் எவர் யூ வாண்ட் டு சே. I have no idea. I'm just asking you what is the first step to take? Okay. The first step to become an entrepreneur is fear இருக்கக்கூடாது. ஓகேங்களா? And you have to be bold enough to deal with people. Second, the third is like financials பற்றி யோசிக்கக்கூடாது. You will be not earning immediately. அந்த விஷயத்தில் அந்த மைண்டில் வைக்கவே கூடாது. எனக்கு இப்போ 6 years ஆச்சு entrepreneur ஆக. Still, everybody will face problemsல. I'm not saying I'm big rich. எப்படி சொல்ல முடியும்? That is not possible to become that easily. You have to work very hard. You have to keep on working. One fine day, 10 years work பண்ணிட்டே இருக்கிறீங்க. One fine day you will become that person. Like Yash தெரியுங்களா அந்த KGF star. 8 years he was working. Everybody, he was still a star. ஆனால் சூப்பர் ஸ்டார் மாதிரி யாரும் கண்டுக்கல. ஒரே ஒரு மூவி he gave him a superstar or tag. Yash KGF. I met Yash. I gave my book to him. That aura, because I have met like அமிதாப் பச்சனோட புக்கு கொடுத்துருக்கேன், யஷ் மீட் பண்ணியிருக்கேன், சிம்மு மூவியில் ஆக்ட் பண்ணியிருக்கேன், ஏஆர் ரஹ்மான் சரோட மியூசிக் இஸ் மை ஃபில்ம். ஸோ why I meet such people is that I can give my knowledge to you guys so that you also do. One day I feel that you guys will be taking your passion seriously and then you will give me an Instagram message that I have become this. எனக்கு ஹாப்பியாக இருக்கும்ல, எனக்கு அதானே வேணும். நான் இவ்வளோ பேர் லைக் 1 million people நான் டச் பண்ணியிருக்கேன்னா அதில் I still get messages from people that I have done this. For me that is happiness. I'm not here to make billions and in the end நம்ம எல்லாரும் மேலே தான் போக போகிறோம், கரெக்டாக? So that is the long journey, but the final thing is that how many people you can inspire. The first thing for you I would like to say is that field of interest. ஓகேங்களா? உங்களுக்கு சாஃப்ட்வேர் பிடிக்கும், which field உங்களுக்கு பிடிக்கும்? Fashion. Oh, fashion. So you want to become a fashion designer. Okay, so fashion designer, what you have to do, the first thing is that you have to contact that person. Okay, if at all that person is interested in that, you have to find your interest of that person. Fashion designing, you have to work with them. Immediately, if you want to become entrepreneur, you will put a lot of money, then loss ago. Learn from them. After learning, you know, you will itself, your mind itself become, that is what I did. Now after 3 to 4 years I will think I will itself make a film. ஏன்னா இவ்வளோ ஃபிலிம்ஸில் ஒர்க் பண்ண எனக்கு ஒரு ஸ்டார்டம் வேணும் இல்லை. ஸோ வாட் ஐ வில் டூ, நானே ஃபிலிம் மேக் பண்ணுவேன். தட் மைண்ட் செட் ஷுட் கம். பட் பிஃபோர் தட் யூ ஹேவ் டு லேர்ன். ஓகே, ஸோ யூ கெட் ஹோல்ட் ஆஃப் எனி ஃபேஷன் டிசைனர். இஃப் யூ வாண்ட் ஐ கேன் கெட் இன் கனெக்ட் வித் எனி ஃபேஷன் டிசைனர்ஸ். தே ஆர் இன் டிஃப்ரெண்ட் பிளேசஸ். துபாயில் இருக்காங்க, எல்லா பிளேசஸில் இருக்காங்க. சி ஃப்ரம் மை கனெக்ட், இஃப் யூ கைஸ் நீட் எனி ஹெல்ப் யூ கேன் ஆஸ்க் மீ. ஐ எம் ஆல்வேஸ் ரெடி டு ஹெல்ப் பீப்புள். ஆனால் உங்களுக்கு அந்த பேஷன் ஃபாலோ பண்ணணும், அப்போ தான் சீரியஸாக இருக்கணும். அப்போ ஐ வில் ஹெல்ப் யூ ஆல். ஓகே ஓகே. சார் டோன்ட் கால் மீ சார், நானும் உங்கள் ஏஜ் மாதிரி தான். நீங்களும் சார் கூப்பிட்டீங்க, சார் கூப்பிடாதீங்க. சொல்லுங்கள் சார். இப்போ வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஈஸியாக டிஸ்ட்ராக்ட் ஆயிடுறாங்க சார். எல்லாருமே அப்படி தான் ஈஸியாக டிஸ்ட்ராக்ட் ஆயிடுவாங்க. அந்த எண்ணம் வந்து அவங்கள வந்து மோட்டிவேட் பண்ணி அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு அவங்கள கொண்டு போய் வாட் இஸ் த திங், எவ்ரி ஒன் ஷுட் பிகம் அ சக்ஸஸ்ஃபுல் பர்சன் இன் தேர் லைஃப். பட் என்ன அது வந்து கன்சிஸ்டன்சி, அவங்க எப்படி அந்த கன்சிஸ்டன்சி பேசிட்டு இருக்காங்களா? she has a valid point. டிஸ்ட்ராக்ஷன் நிறைய வருது, கரெக்ட்டுங்களா? லைக் இஃப் யூ வாண்ட் டு டூ சம்திங், நிறைய டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் வரும். டிஸ்ட்ராக்ஷன் கம்ஸ் ஃப்ரம் யர் சர்க்கிள், கரெக்ட்? Distraction only comes from your circle. I have faced a lot of distraction. Is it possible for me to travel 6 years? 6 months job விட்டதுக்கு அப்புறம் 6 months யாருனால இருக்க முடியாது இப்போ இந்த ஜெனரேஷனில். I am saying the hard facts. I am not saying that நீங்கள் எல்லாம் ஆகலாம், அப்படியெல்லாம் ஆக முடியாது. Very difficult to survive, because if I am giving you motivation talks to become something, I should also give you the ground reality, கரெக்ட்டுங்களா? அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது. ஸோ டிஸ்ட்ராக்ஷன்லேருந்து how to come out is that you take that distraction. எடுங்க ஃபயர், யூ ஷுட் ஹேவ் த ஃபயர். சொல்லுவாங்களே ஃபயர் இருக்கணும், அந்த வேர்ட் இருக்குல்ல, அந்த ஃபயர் தான் உங்களுக்கு பில்டு பண்ணும். ஓகேயா? அந்த ஃபயர் இருந்தால் தான் யூ வில் பிகம் அ சக்ஸஸ்ஃபுல். ஐ வாண்ட் டு பிகம் அ சினிமா ஸ்டார், கண்டிப்பாக. ஐ வாண்ட் டு பிகம் அ புக் ரைட்டர். ஐ பிகேம் சினிமா ஸ்டார் ஆகணும்னா ஃபிலிம் ஆக்ட் பண்ணிட்டேன். பட் எனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு ஃபிலிம் வேணும்னா அந்த ஃபயர் டிஸ்ட்ராக்ஷன் தானே. சி ஆஃப்டர் ஐ காட் ஒன் ஃபிலிம், பீப்புள் வந்து நீங்கள் ஆக்டர் ஆயிடுவீங்களா அப்படி சொன்னாங்க. ஆனால் ஆயிட்டேன்ல. It's not that everybody has seen me in many movies. 3 films panna, 1 film down. It did not release. All Tamil movies da na pandren. I'm not doing any other languages.
ஸோ ஒரு ஃபிலிம் அப்படியே ட்ராப் அவுட் ஆயிருச்சு. பட் பீப்புள் வில் கீப் ஆன் சேயிங், பீப்புள் வில் கீப் ஆன் டிஸ்ட்ராக்டிங் யூ. ஸோ அந்த டிஸ்ட்ராக்ஷன் தான் யூ ஹவ் டு டேக் இன். அதை எடுங்க, நோ ப்ராப்ளம். தட் இஸ் ஹவ் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் ஆர். அந்த டிஸ்ட்ராக்ஷன் எடுத்துட்டு யூ ஹவ் டு ப்ரூவ் டு யோர் செல்ஃப், நாட் டு எவ்ரி ஒன். ஆனால் ஒன் டே கண்டிப்பாக நீங்கள் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆவீங்க. பிகாஸ் இஃப் யூ கீப் ஆன் திங்கிங் தட் ஐ வாண்ட் டு பிகம் திஸ், then you will definitely become. Correct? Thank you, sir. Thank you. Anyone else have any question? Any question? You don't have any question? You have any question? Yeah, please. Please come here. No problem. No problem. வாங்க. நம்ம friends தானே, வாங்க. Currently, I'm like formulating ideas for my future business or a startup. So where I'm finding trouble is where can I find my dream team? Like how do I find the right developer? Where do I find the sales guy, marketing guy? Like what are you trying to do? Basically, I want to develop an application which is same as Book My Show, likewise booking application. So where do I find my developer? Where do I? That's my. Okay, so I will tell you one story for this. Markfly also has a mobile application. Markfly publishes a mobile application. But I did not initially reach out பண்ணும்போது, you have that much like fundings and all arranged? No sir, not as well. So நானும் அந்த மாதிரி தான் இருந்தேன், fundings இல்லை. But how will I get it? Once I tried to reach out to people, they were demanding 3 lakh, 4 lakh, 5 lakh. நான் சொன்னேன் அதெல்லாம் ஆகாது, என்னால் பண்ண முடியாது. Then slowly publishing company start பண்ண. Then it got reached, India full reach ஆன. அப்புறம் awards கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் it became an international company. Suddenly one day I get a call from Bangalore company. ஓகேங்களா, sir, I would want to give you one opportunity. I said I have keep getting lot of calls, எனக்கு வேணாம். Because அந்த மாதிரி நிறைய fraud calls வரும்ல. அல்ல sir, we want to collaborate with your company. I said okay, what it is? Sir, we are going to offer you mobile application. அப்படி சொல்றாங்க. And suddenly after 10 days I am finding Markfly publisher mobile application is ready without zero investment. So what I'm trying to say is that build the base. Okay, so if you keep on building, like if you want a mobile application, it's not that immediately you find that person. Then you will have to spend a lot of money. But without money also, or correct contact resource person. If you find that person, what he will do is like he will itself work on all the things. If a sales person then different segments, services, you have to spend a lot of money. That is not correct way. See, from me, if you ask questions or all these things about entrepreneurship, I will never give suggestions to put a lot of money. Yana initially காசு போடவே கூடாது. Business பண்றீங்கன்னா அந்த பெரிய level family business na, then that is up to you, because you will be having a lot of money to do from family business. அப்ப நீங்க எவ்வளவு வேணா காசு போடலாம். But நான் என்ன கத்துக்கிறேன்னா, like zero ல இருந்து எப்படி ஸ்டார்ட் பண்றது? Zero நான் மைனஸ்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணேன். When I left my job, I was already in debt. அப்போ நான் அந்த ரிஸ்க் எடுத்துட்டு பண்ணேன். But this is how a passion in this guy has a passion. He will do it, but you have to find that right resources. So நீங்க என்ன mobile application develop பண்ணனும்? Okay, so இப்போ பாத்தீங்கன்னா like in Bangalore there are many companies like that. So you have to just find one person. So one person, don't go for the companies. Agency போனீங்கன்னா காசு வாங்குவாங்க. Find a person who is a freelancer. Why I am saying is that நான் company start பண்ணும்போது, you know how many people have worked for Markfly? You would be surprised to more than 100 people, but I don't have any single employee. It's all freelancers. They have worked for Markfly right from 2018 or 19. So, andamari you have to do get freelancer support so that they also make some money, and you also get it done for very less amount. So this is one important thing for upcoming entrepreneur. Can you recommend any platform? Where do I find those freelancers? I'll give you. I have entire Coimbatore irukanga. Na unga contacts கொடுத்துறேன். That's what I told you. Any contacts about entrepreneurship, you want any field, you can definitely ask me. I will definitely help, but only if you are serious to take it as a career option. நீங்க கேளுங்க, நான் கண்டிப்பா ஹெல்ப் பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்கேன். Okay? Thank you. Anyone else? Say any questions இருந்தா கேளுங்க, அப்புறம் wind up பண்ணலாம். In the side line, no one has, everyone is sleeping here. That guy. Yeah, you please. Yeah, you. நீங்க தான். அந்த பையன் முன்னாடி.
So what is your dream like? Generally every session now I walk around, but here they have set up an camera, so I'm only standing here. Generally I go to each place, I ask their dream, I ask them what do you really want to do. Then this is how the interactive becomes good. Appo neengalo bore adikadana na pestirundana, like you'll get bored. This is what. Where that question da kelenge, then I'll tell you one more story about cinema, so it will be very much interesting. Kele. Come here. Sorry guys, I keep on asking questions, I feel so. But actually, since you are a director, I am asking these questions. I am not yet a director. Anyways, like you are in the field, right? Okay. Most of இப்போ இருக்கிற middle class family situation, I am speaking that. ஸோ எப்போவுமே அந்த ஸ்டூடெண்ட் ஒரு ஜாப் வாங்கி he is settled, ஃபேமிலி they will be very happy. பட் நார்மலாக நீங்கள் ஒரு ஆர்ட் எடுத்திருக்கீங்க, சூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க. உங்கள் வீட்டில் இருந்து இன்ஜினியரிங் ஜாயின் பண்ணிட்டீங்க. ஸோ உங்கள் வீட்டில் இருந்து இது வரையும் உங்களுக்கு ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் வரும், வீட்டில் இருந்து they will be asking so many questions, என்ன பண்ண போகிற அப்படிங்கிறப்ப. அப்போ ஆர்ட்னு நீங்கள் சொல்கிறப்ப they will be asking too many questions and they will be scattering into pieces. அப்போ உங்களோட ஹார்ட் எப்படி இருந்து, how you took up from there? So it's a very good question. First, round of applause to this guy. என்னோட பேஜ்லேயே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குல்ல எவ்வளோ பெயின் இருக்குன்னு. அவ்வளோ பெயின் இருக்குது. அவ்வளோ பெயின் நீங்கள் அந்த என்டியூர் பண்ணும். சொசைட்டி ஃபுல்லாக அகெயின்ஸ்டாக இருப்பாங்க. இன்ஃபேக்ட் ரிலேட்டிவ்ஸும் பேச மாட்டாங்க, நான் யார்கிட்டையும் பேச மாட்டேன். ஓப்பனாக சொல்கிறேன். See, I don't mind saying openly. If you want to become this, any film director எடுத்துக்கோங்க, any actor, பெரிய ஆக்டர் எடுத்துக்கோங்க. தமிழ் சினிமாவில் எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும். நான் ஹிந்தி சினிமாவில் கங்கனா ரனௌட் சொல்ல, everybody knows her. Now everybody is behind her because she is a very big star. At one point of time, she also did not talk to her relatives. She did not go to her hometown. Good willing, Coimbatore is my hometown nala, and I stay with my parents only. But my parents, like they saw me going to job crying. See, you can imagine, I was in a company, German company. Thailand la enakku project kuduthanga. Thailand poittu anga projects ella commissioning machines ella make panna. I was a machine maker and electrical, electronics, mechatronics, every engineering knowledge was there in me. But then one fine day I said I am an artist or art person, and enala evlo job kuduthalo I cannot do. So this is where passion drives you. So andha vishayathila da I started taking this decision. Initially parents will not understand, then you have to keep on winning. If over one point I'll tell you very important, if anyone can listen, this will be very helpful for you. You have to keep winning. Small wins solvangala, you have to do small winning. So small winning eppadi vandiruchuna, it is like 6 years 7 years ache. Now people have understood me, have taken me. But initially after the book released, I got award in Bangalore. Then people understood, okay, he has little bit something. Then I was called in Kolkata. Appo edach nanchanga, okay, edha one irukum. Then after that I met all stars like Gaur Gopal Das nu theriyumla, Gaur Gopal Das, Rakesh Sharma, astronaut, I met and I gave my book to him. Then people understood that, okay, this guy has some edha one irukum appadi yosichanga. See, nanu yosiche, okay, people are thinking, let me go into this way. Small wins are romba important to make you grow. Adhan sonnala Yash meet pannambodhu appro, then only I realized that what he tells is very very important thing. You should think very big, very very big. You can think you want to become prime minister, yeah, yosikudadu, correct dana? Narendra Modi yosicharla, I want to become prime minister aanarla, neenglu yosikonga, adula enna thappu irukku? You should only dream big. I am telling you again and again, only dream big. My book is The Flying Dreams. Recent book is Writer on a Mission. So that is kind of mission, that is what I am doing, going everywhere, and I am just telling to people to take their passion. But there's a quote in my book called fly with your dreams, but don't fly in your dreams. புரியுதுங்களா? நம்ம கனவுல தான யோசிச்சுட்டு இருப்போம், ஆனா நாம எதுவும் you will not go ahead and will not fly. But if you go fly with your dreams is very important. That is what dream big. And pain இருக்கும் pa, like இன்னும் pain தான் இருக்கு. We cannot do anything. That is how this journey is. And but we get a lot of winning moments வந்துட்டே இருக்கும். We get good projects, அப்புறம் money making will definitely grow. From here it will go like this, like this, like this, like this, like this. It takes time. 10 years ago, one fine 10th ku apro you will get blockbuster thing.
I did not believe, no, Pathu Thalala, it's a blockbuster movie, la. Nobody believed that I would act in that movie. That is one thing, because people now, one more thing, or very important thing I'll tell you. Yeah, people உங்களுக்கு support பண்ணுவாங்க தெரியுங்களா? They will see whether this guy has taken risk or not. Okay. எனக்குலாம் இப்போ I've met Tamil, Malayalam film directors. எல்லாரும் என்ன சொல்றாங்கன்னா, this guy has taken a risk. அப்போதான் எனக்கு வேலை கொடுக்குறாங்கப்பா. They are not seeing that I have so much talent. Everybody has talent. You have talent. You have talent. Talent எல்லார்கிட்ட இருக்கு, but nobody is a risk taker. If you become a risk taker, உங்க talent இங்க இருந்து இங்க போயிடும். Okay, happy? Got my answer. Sir, and my friend wished to share his idea about his startup. Actually, I am a part of his startup, and he wished to share his idea. Shall I call him up, sir? Sanjay. Hello everyone. Come, middle சொல்லுங்க. ஆக்சுவலி நாங்கள் வந்துட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணப்போ வந்துட்டு ஃபுல்லி பேஸ்ட் ஆன் ஹிஸ் ஐடியா. ஆக்சுவலாக என்ன ஐடியானா வந்துட்டு ஜொமேட்டோ உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும்ல, லைக் வந்துட்டு நம்ம ஆர்டர் பண்ணுறோம், ஃபுட் தராங்க. பட் வந்துட்டு ஸ்பாட்டிஃபை, இப்போ ஷாப்பிஃபைங்கிறது வந்துட்டு எங்கள் ஐடியா. ஷாப்பிஃபைங்கிறது என்னன்னா, லைக் தேர் வில் பி a கம்யூனிட்டி. லைக் எப்படின்னா, ஒரு குவார்டர்ஸ் இருக்கும், ஆர் சம் பிளேஸ் வந்துட்டு ஜாப் போவாங்க, அவங்களுக்கு வந்துட்டு ப்ராப்பரான டைம் இருக்காது, ஃபேமிலி டைம் இருக்காது. அந்த ஃபேமிலி டைம் கொஞ்சம் டைம் இருக்கிற டைம்லையும் வந்துட்டு அவங்க வெளியே போய் ஏதாவது திங்ஸ் வாங்குறதுக்கு வந்துட்டு ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க. ஸோ வந்துட்டு இந்த ஐடியா என்னன்னா வந்துட்டு, we will be building an app. அந்த ஆப்பில் வந்துட்டு you will be having a daily grocery items and dairy products and everything. அண்ட் வந்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு வீக்லி ஆர் டெய்லி பேசிஸ் வந்துட்டு நீங்கள் அதுக்கு பே பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் அது பே பண்ணிட்டீங்கன்னா கரெக்டாக வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் ஆர் சம் அட் பீரியட் ஆஃப் டைம், உங்களுக்கு வந்துட்டு என்ன பீரியட் ஆஃப் டைமில் வந்துட்டு அந்த திங்ஸ் வேணுமோ we will be delivering that. ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு நாங்கள் இப்போதைக்கு ஒரு ஷார்ட் கம்யூனிட்டியில் வந்துட்டு அதை ஸ்டார்ட் பண்ணலான்ட்டு இருக்கோம். அண்ட் he is building the app for that, and we friends are helping for them. And ஏதாவது டவுட் இருந்தால் you can miss. First clap பண்ணுங்க. Collegeல they are building app. Then we have late அப்படி யோசிங்க. மேம் சொன்னாங்க nobody is late. He is doing very good job. We should really appreciate him. கண்டிப்பா நீங்க உங்களுக்கு appreciate பண்ணணும். Even after this session, you should keep on following the person, because நான் ஏன் சொல்றேன்னா, ட்ரீம்ஸ் யாரும் எடுத்துட்டாங்கன்னா after 1 or 2 months they will leave it. and encouragement இருக்காது. ஸோ நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட, என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படி தான். இஃப் ஐ ஸ்டாப் 5 years ஆச்சு புக் அப்புறம் ஐ டிட் நாட் ரிலீஸ் மை செகண்ட் புக். ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். People were my friends, continuous friends will call me, why are you not releasing your book? I said I'm busy in films. Book தாண்டா உங்களுக்கு மேலே இன்னும் you will get more fame. I was not at all releasing my book. My book was written. Then only 5 friends, okayங்களா, 5 friends daily push பண்ணிருந்தாங்க. Then when I released my book, you will not believe, it went to Times Square, New York, எல்லாம் அங்கே ரீச் ஆயிருச்சு. கோயம்புத்தூர்லேருந்து டைம் ஸ்கொயர் புக் போயிருச்சு. இதுக்கு மேலே ஸோ வாட் ஐம் சேயிங் இஸ் தட் ஃப்ரெண்ட்ஸோட த என்கரேஜ்மெண்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். Do not demotivate anyone. Just keep on motivating. If he grows, you should also help others. Okay. Actually, for total idea is that I am a person who is delivering the idea, but total வந்துட்டு அவன் தான் ஃபுல்லா வர்க் பண்றாங்க. Okay. Give a big round of applause for these guys. Okay. Anything? யாரு பேசணும்னா வாங்க. It's open platform. Okay, we will wind up. Okay, ஏதாவது question இருந்தா சொல்லுங்க, we will wind it up. Okay, thank you guys. It was very nice talking to you. Thank you. Thank you for your time and consideration, sir. கண்ணா அமைதியாக இருங்க. அட்டண்டன்ஸ் ஃபில் பண்ணிட்டீங்களா? ஃபில் பண்ணாதவங்க ஃபில் பண்ணிவிடுங்க. சரியா? ரிவார்ட் பாயிண்ட்ஸ் அது மூலமாக தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ ப்ளீஸ் வெயிட் ஃபார் another 5 minutes. We will wind up.
So thank you all of you. So I request Mr. Sanjay to come on the stage. So this guy has done this startup thing because this session is about startup. So from my side, I should give him some gift, right? So I'm presenting him my book. So this is my book, okay? So why startup? Yana reading rumba kammiya irukku, so neenga padikkanum indha book. So take it. Thank you. Thank you, sir. Now I call upon Mr. Pratap, faculty in charge, and Priyanka, assistant professor, to give a memento to our honorable chief guest. And I also welcome Satish Krishna, sir. Satish Kannan, sir. Now I like to Pratap, sir, to give a memento to Sanuja John, ma'am. Now I call upon Priyanka, ma'am, to give a memento to Akshay Sharma, sir. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Now I welcome Sangha Tamil to deliver a vote of thanks. Good afternoon, everyone, one and all present here. As we come to the close or insightful event on panel discussion with innovation and startup ecosystem enable, I would like to extend my heartfelt gratitude to all who made this event success. First and foremost, I would like to thank our esteemed speaker, Mr. Akshay Sharma and Sanuja John, for sharing their valuable insights and experiences. Our expertise has provided us with practical strategies and deeper understanding of how to navigate the crucial stage of panel discussion with innovation and startup ecosystem enables. A special thanks to our organizing committee and the Institution Innovation Council for their hard work and dedication in planning and executing this event. Your efforts have ensured a smooth and enriching experience for everyone involved. I would also like to express our gratitude to all the attendees for your active participation and engagement. Your questions and contributions have enriched the discussion and made this event more interactive and beneficial for everyone. Finally, let's take what we have learned today and apply it our innovative endeavors and striving to create solutions and truly meet the needs of our target markets and drive our ventures to success. Thank you all once again for your presence and participation. Have a great day ahead. Thanks for coming. Everyone can leave now.